Curtis Calhoun here with MMA News, and my next guest is coming off of another big win, a knockout of Ryan Bader at PFL versus Bellator. It's Renan Ferreira. How's it going, Renan? E aí, Renan, tudo bom? Como é que você tá? Ah, muito bem, muito bem. Well, I Doing appreciate great. you making some time. I know, obviously, you have a lot going on after the big win. First things first, I want to get your thoughts on the fight, how it played out. Obviously, it was just under a minute of fight time, but did the fight play out how you expected in terms of how it went? A luta obviamente foi muito curta, mas foi o que você esperava? Ah, com certeza. A gente trabalhou muito forte para isso, para trazer ele para o nosso jogo e nocautear. Yeah, exactly. We worked very, very hard behind the scenes to bring him into our world and knock him out. One thing that really stood out, and I rewatched the fight this morning, is that he pressed forward like pretty much from the opening seconds of the fight. Did you expect him to press because you caught him with the counter right hook? Did you expect him to be aggressive right from the get go? Eu reassisti a luta hoje mais cedo e uma coisa que me impressionou foi ele botou uma pressãozinha ali desde o do início. Foi uma coisa que você esperava, essa pressão dele ali no momento que você, enfim, encaixou ali o hook, ou você achava que ele ia vir um pouco mais cadenciado? Não, eu sabia que esse começo de luta ali, ele vinha forte, ele vinha tentando fintar bastante para tentar encurtar e entrar as quedas, que era a única oportunidade que ele tinha, e para ele ficar na longa comigo ia ser bem mais difícil, mas eu estava muito ligado ali, fazendo esse vai e vem e esperando a oportunidade de conectar a minha mão. No, I was kind of expecting that just based on the reach discrepancy. I we were already kind of under the impression that he would pressure the action, try to get in the pocket, try to get nice and close to me, eventually use his wrestling because it just wouldn't end up in anywhere good for him if we stayed at my range. I got a bunch of questions for you about, Francis Ngannou and all that. But first thing I want to ask you is what has this whole experience been like in terms of the added media attention and added, fame and fortune over the past few months? Has this been something that you've had to really adjust to in terms of doing more interviews like this and the added attention that comes with it? Tem um monte de perguntas para te fazer sobre Ngannou, mas antes disso, quero saber assim, como é que você tem lidado com a fama, com tudo que vem acontecendo, muita entrevista, muito requerimento, muitos engajamentos, tem que ir para cá, tem que ir para lá. Como é que você tem lidado com essa nova realidade? Ah, isso é uma consequência, né, de muito trabalho aí que a gente vem desenvolvendo. As pessoas querem ver, querem falar. Eu estou muito feliz com isso. É sinal que está repercutindo muito bem e isso é um privilégio. I mean, I just see this as a consequence. Really, it's a consequence of the work we've been putting in for a very long time now. I'm stoked. I couldn't be happier with everything that's going on. I'm enjoying every single part of the process. So it's new, but it's tons of fun. Has your life changed at all since you won the PFL title in terms of, like I mentioned, like the added attention and all that? Obviously, financially, I'm sure life has changed a lot. But in terms of just your life personally, have things changed at all, or has it kind of just stayed the same? Sua vida mudou, obviamente, da parte financeira, eu não preciso nem dizer. É claro que mudou, mas a sua vida no geral mudou muito do momento em que você se tornou campeão em novembro para cá? Ah, com certeza mudou bastante, né, cara? Muito mesmo. É, esse prêmio proporciona um pouco mais de conforto, de segurança, então com certeza mudou bastante. Estou muito feliz com esse momento que eu estou vivendo. Yeah, no, absolutely. I mean, this prize and everything that comes with it, it just brings a lot of comfort, and not only comfort, financial comfort, but also puts your mind at ease that you're doing the right work. So I'm in cloud nine. I'm having a great time. Absolutely, man. Well, I
I got to ask you, obviously, the talk right now as we look ahead is that next fight against Francis Ngannou. But I want to ask you, like a lot has been made of the fact that we didn't get to see the two of you have that post-fight, stare down to really promote the fight after your win. Were you surprised by that? And were you prepared to have that moment with Ngannou in the cage? É, obviamente, a próxima luta é a luta contra o Engano, é, mas a gente está aqui com muita gente comentando que foi meio surpresa, né? Que o fato de vocês não terem feito uma encarada dentro do cage foi uma coisa que te surpreendeu. Ah, com certeza, eu esperava que ele subisse ali no cage, a gente fizesse uma encarada ali, porque todo mundo queria ver essa encarada, né? Não entendi qual foi o motivo que ele saiu, mas esperava mais dele. Yeah, no, absolutely. It was something I was expecting. Not quite sure why he dipped out, but it was something I wanted to have done. I'm sure PFL wanted it, and quite honestly, I expected more of him. From your perspective, did you take that as almost kind of disrespectful to you in terms of not wanting to promote the next fight, or did you kind of just see it as he had somewhere else to be per se? Like, how would you perceive it? Como é que você encarou isso? Você tomou isso como uma falta de respeito dele com você? Você tomou isso como, ele só tinha outro lugar que tinha que estar e teve que ir embora? Como é que você lidou com isso? Ah, eu lidei super tranquilo. Eu só achei que deveria ter tido essa encarada, que seria uma coisa bacana aí para a gente concretizar esse momento. Mas eu não fiquei pensando e nem focado nesse momento, não. Queria só que tivesse acontecido, seria legal. No, not really. I mean, I wanted to have done it. I think it would have been cool, but it is what it is. It was my moment. I had a great time with everything else that was going on, so no issue there. Would have been fun. Wanted to have done it, but we move on. And as we look ahead, obviously he made that announcement on Sports Center that he's coming back against. Obviously, now we know it's going to be you, the winner of you and Ryan Bader. Um, but is there any concern from your perspective that he could potentially change his mind and just stick with boxing? Because obviously, he has this Anthony Joshua fight coming up. The Tyson Fury fight obviously brought a lot of money his way. Is there any concern that this fight could not happen potentially, or is this like pretty much in your mind a for sure thing? Existe alguma parte sua, na sua cabeça, que teme que essa luta não aconteça? Que ele, enfim, continue aí no boxe, que vá, que lute com o Anthony Joshua, que depois faça um rematch com o Tyson Fury e que se mantenha no boxe e que a sua luta contra ele não aconteça? Ah, então, eu penso que essa luta vai acontecer, tenho convicção nisso. Ele tem um contrato com o PFL, já foi falado aí, já foi anunciada essa luta. Então, eu vou focar agora nos meus treinamentos e me preparar bem para essa luta aí acontecer. No, not really. I trust the process. I know he's got a contract with PFL. We've announced the fight. We've been talking about this. He's been socialized with it. So there's not really a part of me that thinks that he can get away without fighting me. How do you see his upcoming boxing match with Anthony Joshua playing out? Como é que você vê a luta dele contra o Anthony Joshua? Que você acha que acontece ali? Ah, vai ser uma luta muito dura, né, cara? O Joshua é um especialista em boxe ali, mas eu tô apostando nessa mão forte aí do França. Tô torcendo muito aí para ele sair campeão dessa luta. It's a tough fight. I mean, Anthony Joshua is an absolute specialist in the art of boxing. That said, Francis has a very heavy hand, so I'm putting my chips on that heavy hand of his. Absolutely. And I got to ask you too, obviously Francis has faced, some of the top guys in his career, Stipe, obviously Cyril Gane during his time in the UFC. What do you feel like you bring to this fight that he hasn't seen before? Obviously, we've seen your physical gifts and all that, but in terms of the fight itself, what do you feel like you will bring to this fight that he hasn't seen before? Francis é um cara que
que já lutou contra alguns dos maiores nomes aí dos pesos pesados, né? De Miocic a Cyril Gane, enfim, vários outros. Mas o que é uma coisa que você tem para apresentar a ele que você acha que ele ainda não viu em algum outro oponente? Ah, o que eu já tenho mostrado sempre, né, cara? A minha movimentação rápida ali, os meus golpes precisos e muito forte. Então, eu acho que ele nunca enfrentou um adversário com o meu nível de trocação, com a minha movimentação ali. Então, eu acho que com certeza vou oferecer grandes riscos para ele aí. E ele sabe que eu posso nocauteá-lo. I think I don't think he's ever fought someone with the kind of power and precision that I have. Not only that, but also my movement inside the cage, my how agile I am for a heavyweight. So I think these are things that I'm no match for any of his opponents are no match for me. I don't think he's ever faced someone that has these types of attributes. In terms of the rest of 2024, is your plan to just wait until the Francis fight happens? Are you planning on, defending the PFL heavyweight title in the season format? What does your 2024 kind of look like? Quais são os seus planos do resto de 2024? Você planeja aí defender o cinturão dos pesados da PFL? Você vai tirar o on-off? Você vai esperar a luta do Francis? O que você está pensando em fazer? Ah, eu preciso descansar um pouco agora, tirar uns dias de férias aí, recuperar as minhas lesões, o meu corpo. Já já eu volto a treinar aí, tô focado nessa luta com o Francis. E é isso que eu quero fazer. I'm looking forward to taking some days off, recovering the mind and the body, just soaking it all in. And then as soon as that's done, start the camp for Francis, start preparing for that guy. Few more questions from me. Once again, I really do appreciate the time. I know you have a lot going on. Another heavyweight matchup that a lot of people have been talking about outside of Francis Ngannou is Vadim Nemkov. Obviously, he got a big win at PFL versus Bellator, just like you did. Is that a potential heavyweight fight that interests you? Obviously, after the Francis fight, could you see that potentially happening down the line? Uma outra luta que tem muita gente falando agora seria você contra o Nemkov, né, que lutou no mesmo evento. Eu sei que obviamente isso não seria para agora, seria para depois da luta do Francis, mas isso é uma coisa que te interessa? Pegar aí o vencedor da outra luta dos pesados daquele card? Ah, então, não pensei nessa possibilidade ainda. Estou muito focado aí nessa próxima luta. Então, ainda não parei para pensar nisso. É claro que eu sou um funcionário da organização, vou estar pronto para lutar com qualquer nome, mas nesse momento eu estou focado no França. I gotta be honest, I haven't really put a lot of thought into that potential matchup. That said, I mean, I'm an employee of the company. I'm ready to go and do as I'm told. And if that's a fight to get done down the line, we'll get it done. We'll fight him. But right now, I got eyes on one man, and that's Francis Ngannou. Well, with that being said, man, last question for me: what's your message to Francis Ngannou as we get ready to see the two of you get in the cage later this year? What's your message to him ahead of this fight? Minha última pergunta aqui: qual a mensagem que você teria para dar para o Francis Ngannou se ele estiver assistindo isso aqui? Ah, o Francis, com certeza aí, vai ser um privilégio para mim estar lutando com ele, um grande nome como o Francis, e pode ter certeza que ele vai ter um grande problema pela frente. I tell him it's going to be an honor to face you, but just be ready and know that you're going to have a big problem ahead of you. Absolutely. Well, Renan, I appreciate the time. Thank you so much. It was great to meet you. Great to talk with you. And I'm sure we'll talk again soon. Thank you so much for the time. Renan, obrigado Thank aí you, pelo seu brother. tempo.